Today we are going to study phonics sounds. Can we revise the sounds that we studied in the previous class? A, B, K and D. Today we are going to study the sound of letter E. E makes the sound A. Everyone repeat with me. E makes the sound A. E ന്റെ sound എന്താണ്? A. A. And what can you see in this picture? Elephant. Elephant. What is the beginning sound you hear when I say elephant? A. Elephant. Elephant എന്ന് പറയുമ്പോൾ beginning sound ഏതാണ്? A. Elephant. എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. Elephant. So, what is the sound of E? A. Elephant. And what can you see in this picture? Egg. Do you all like egg? Yes, we do. What is the beginning sound do you hear when I say egg? Egg. So, what is the sound of E? A. As in egg. Egg എന്ന് പറയുമ്പോഴും beginning sound ഏതാണ് കേൾക്കുന്നത്? Egg. So, E makes the sound A. Okay, now show you the next picture. What is this? Engine. All of you say engine. When I say engine, what is the beginning sound do you hear? A. So, letter E makes the sound A. Engine. എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗിനിങ് സൗണ്ട് എന്താണ്? എൻജിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്താണ്? envelope. Can you hear A in envelope? Envelope എന്ന് പറയുമ്പോൾ A സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? Yeah, we can hear. So, what is the sound of E? A. Envelope. What is this? Envelope. E ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? A. എല്ലാവരും ഓർക്ക പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും E ന്റെ സൗണ്ട് പഠിച്ചല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ? ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? ലെറ്റർ ഇയിൽ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? Elephant starts with letter E. We can mark letter E. Next ഏതാണ്? Egg starts with letter E. Egg. പിന്നെ ഏതാണ്? Engine also starts with letter E. പിന്നെയോ? Envelope. What is the beginning sound of envelope? A. So, E makes the sound A. ഇതേപോലെ എല്ലാവരും സൗണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.